Okay, welcome everyone to Üdvözlök the mindenkit! to the Joy of Business webinar. We've got Katarina Nilsson online, and we've got Gyula Habalin, and you've got me, Linda Takács. I'll be your host today. Gyula is the translator, and Katarina Nilsson is our facilitator today. Üdvözlünk mindenkit a ma esti Joy of Business üzletöröme webináriumon. Katarina Nilsson lesz a facilitátorunk, Takács Linda lesz a csodálatos házigazdánk, és jó magam Habalin Gyula tolmácsolásában élvezhetitek a műsort. Okay, a few words about Katarina. Katarina is an Access Consciousness certified facilitator and also one of the few Joy of Business facilitators. She travels the world facilitating classes. Egy pár szót Katarináról. Ő egy Access Consciousness minősített facilitátor, és a nagyon kevés Joy of Business facilitátorok egyike. A világ körül utazik és tanfolyamokat facilitál. Okay, Katarina herself has a few businesses. Like she's an entrepreneur, she's an artist, she's painting pictures, sells them, and she also has a coaching and a naming company or naming agency. Katarinának van egy pár vállalkozása, ő egy egyéni vállalkozó, coaching biznisze is van, van egy saját ügynöksége, amivel vállalatok neveit találják ki, egyébként művész, fest, saját képei vannak. Okay, so before we start, I just really want to welcome everyone again, and you've sent us a lot of questions to speak about today, and also you can use the chat function on your screen and send us the questions live. És akkor mielőtt még belekezdenénk, szeretnék minden résztvevőt is üdvözölni. Jó pár kérdést kaptunk már előzetesen, és egyébként a képernyőn található kérdésgombbal még most is tudtok kérdezni, és hogyha kérdeztek, akkor nagyon szívesen beszélünk ezekről is. Okay, Katarina, would you like to tell us a few words about Access Consciousness and Joy of Business as a starter? Yes. Sorry. Katarina, lenne kedved mondani egy pár szót az Access Consciousnessről és a Joy of Businessről? Igen, természetesen. Yes, thank you so much for that lovely introduction, Linda. And thank you, Gyula, for translating this webinar tonight. Köszönöm szépen a bemutatást, Linda, és köszönöm szépen, Gyula, hogy fordítod nekünk ezt a webináriumot. I guess that we have many people online with us tonight, which is so much fun. We are over 80 people. How does it get any better than that? And someone might not be familiar with Access Consciousness, so I would like to say just a few words about that and about Joy of Business before we really start off with questions and tools and processes and stuff like that. Úgy tudom, hogy jó páran csatlakoztatok hozzánk, több mint 80-an jelentkeztek, és úgy gondolom, hogy lehet, hogy vannak itt olyanok, akik még nem annyira tudják, hogy mi az Access Consciousness és a Joy of Business, úgyhogy erről mondanék egy pár szót először, mielőtt még így belemennénk az igazi eszközökbe és a kérdésekbe. So Access Consciousness is a modality, a pragmatic, like a big portfolio of pragmatic tools that you can use in any area of your life, really, to make things more easy, less drama and trauma, and more fun, simply. Az Access Consciousness egy olyan modalitás, eszközök sokasága, amiket, hogyha használsz, az egész életedet sokkal örömtelibbé, sokkal könnyebbé teheted, és sokkal több lehetőség bukkanhat fel az életedben, hogyha hajlandó vagy ezeket befogadni. So Access Consciousness is worldwide. We have 173 countries now where there are classes and people interested in using the pragmatic tools. And Joy of Business is a part of Access Consciousness, mostly focusing on business, as you hear in the name. So, and that's really something that's close to my heart. Az Access Consciousness egy nemzetközi vállalat, ami ma már 173 országban jelen van, és a Joy of Business ennek egy része, ami igazából sokkal inkább az üzleti, vállalkozás szintű életre fókuszál, és ez nagyon-nagyon közel áll az én szívemhez személy szerint.
Okay. There are so many. Yeah. You go, Linda. Okay, I just wanted to say that what I see of the Joy of Business team on Facebook or on emails is one of the teams that is always the most active. Like there is always creative energy around you, and a kind of team that never stops inspiring people. But okay. Én azt vettem csak észre, hogy a Joy of Business csapata online egy nagyon-nagyon aktív csapat, akik e-mailekben, a Facebookon soha nem hagyják abba azt, hogy folyamatosan inspirálják az embereket. However, when you think about the word business or the phenomenon of business, it's very often identified with seriousness and rigidity. And in Access, we talk about the joy of business. So, how does joy come into the picture? Sorry. Azonban, amikor az üzletszót meghallja az ember, akkor gyakran egy ilyen komoly, szinte hideg dolgot képzel el, és az Accessben pedig az üzlet öröméről, a Joy of Businessről beszélünk, és hogyan kerül bele az öröm a képbe itt? That's a great question, really. Actually, Simone Milasas, who is the founder of Joy of Business, she has always functioned from joy in business. And Gary, who is the founder of Access, he asked her to actually give seminars on Joy of Business. And she was first she doubted, and then she just said, yeah, I will, and I will call it the Joy of Business. And he was like, no, don't do that. No one will come to the classes. Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából Simone Milasas, aki a Joy of Businessnek az alapítója, mindig is az üzletnek az öröméből működött, és Gary Douglas, aki az Access Consciousnessnek az alapítója volt, aki megkérte őt arra, hogy ebből szemináriumokat tartson, mivel ez nem egy olyan dolog, ami másoknak működött így az életében. És azt mondta Simon, hogy akkor ezt úgy fogja nevezni, hogy az üzlet öröme, erre pedig Gary azt mondta, hogy ne hívd annak, hát senkit nem fog ez érdekelni. Because people don't have joy in business, as you say, Linda. So what have you decided, everyone online, what have you decided that business is that it isn't? So would you be willing to let go of all that, please? Mert hogy ugye nagyon sokaknak az üzletben semmiféle öröm nincsen. Tehát mi az, amiről eldöntötted, hogy üzlet, ami valójában nem az, és szeretnéd-e, hajlandó lennél mindezt most elengedni? So everything that is, right and wrong, good and bad, pod, poc, wall, nine, shorts, boys and yawns. And what I just used is a tool in Access Consciousness called the clearing statement. And it is actually designed to destroy and uncreate limitations and judgments that we have on a particular subject, business, for example. So we will use that during this webinar, and you can find more information online on the clearingstatement.com, for example, if you want to know more. Tehát amit az elején használtam, ez a furcsa szavak egymás után, ez volt az Access Consciousness tisztító mondata. Ez valójában arra szolgál, hogy elpusztítsuk és nem teremtetté tegyük az energiáját annak, amit felhoztunk. Hogyha erről esetleg többet szeretnétek tudni, akkor például a clearingstatement.com oldalon lehet róla több információt szerezni. És ezt használni fogjuk a mai webinárium során többször is. So, actually, have you heard this phenomenal thing that money follows joy? Joy doesn't follow money. So that's another reason to why we could and should choose to have more joyful businesses. Hallottátok már esetleg azt, hogy a pénz követi az örömet, és nem az öröm követi a pénzt? Ez talán az egyik oka annak, hogy azt bátorítjuk, hogy az üzletben örömöt találjunk magunknak. And what if business is actually your life? So everyone has a business. If you buy food, you have somewhere to live, you have a business. So your business is your life. És mi van akkor, hogyha az üzlet valójában az életed? Hogyha szoktál élelmiszert vásárolni, hogyha van hol laknod, akkor valójában van egy üzleted. Mi van akkor, hogyha tényleg az élet az üzleted?
So all the, yeah, I'll leave over to you in a second, Linda. So everything that we have picked up from everybody else, that society has decided that business is, for example, is that really our points of view? So we can check with ourselves and say, oh, wow, cool. I think that business is boring, for example. Is that truly mine? Light or heavy in your body? That's another access tool. Heavy. Okay, it's not my point of view. And then we can return it to sender consciousness attached, which is another access tool that I highly recommend you to play with. Tehát az üzletről hány nézőpontod van, ami valójában nem is a tiéd. Ezt meg tudod magadnak nézni. Például azt hiszed, hogy az üzlet az egy komoly dolog, vagy nehéz dolog. Ez tényleg az enyém, ez igaz számomra? Ez most itt könnyű, vagy nehéz? A könnyű nehéz, az valójában egy másik Access Consciousness eszköz, amit használhatsz arra, hogy észrevedd azt, hogy mi igaz számodra. Yes, thank you for these, I wouldn't say answers, but further questions and clarity on this. And we've got these tools for people who have business to play with, yeah? And what would you recommend to those people who would like to have business, but they haven't started yet or haven't made up their mind how to start or what business they should start? Would you have any recommendations for those? Szóval köszönjük szépen ezeket a nem is válaszokat, hanem inkább kérdéseket, amiket kaptunk. Tehát vannak nagyszerű eszközeink arra, hogy hogyan lehet az üzletet építeni és fejleszteni, viszont lenne javaslatod azok számára, akik most szeretnének mondjuk egy vállalkozást elindítani. Yes, I would ask, so what's joyful for you? What do you really love to do? And what are you really good at that no one else is? So what is so easy and fun for you that you don't think it has any value? So maybe there is something there where you can actually include that in your business. Igen, megkérdezném, hogy mi az, ami számodra örömteli, mi az, ami könnyű neked, és mi az, ami számodra annyira könnyű, ami senki másnak nem az. És mi van akkor, hogyha ebből tudsz magadnak egy olyan üzletet felépíteni, ami túlmegy minden fantáziáron. You could even write a list. What do I love to do? So write it down, even if you don't think that you could have it as your business, and start to do something or more of those things on the list. Just invite that more in your life and do more of dancing or painting in my case or whatever it is, and see what happens. Például ezt össze is írhatod egy listára, hogy mi az, amit én szeretek csinálni, és kezd el azokat, még akkor is, hogyha szerinted ebből nem lehet pénzt csinálni, és kezd el ezeket többször és többször csinálni. Lehet ez a táncolás, vagy például az én esetemben volt a festés, és csak csináld őket többször. Thank you for that. A few people sent us questions, so should we go ahead with those? Yeah, sure. I think that's a really good idea. Okay. So the first question comes from Hedvig. So she's asking, what questions or processes would you recommend to someone who is creating from nothing, from no money, and when there is income, it is spent for debts? This unfortunately can't inspire me. This is a heavy feeling, and I'm desiring something big and fast from which I can also receive, and not only my creditors. What can I do in such situations? I had my own business for 20 years, and I lost everything. I'm starting it all over from minus, from no money. Would you suggest me something? What questions can I ask, or what should I clear? Oké. Tehát az első kérdésünk, amit küldtek, az Hedvigtől jött. Milyen kérdések, tisztítások lehetségesek, ha anyagi tőke hiányában a semmiből kezdünk teremteni, és a bevétel az adósságokra, hitelekre megy el? Sajnos ez engem nem tud inspirálni. Ez sajnos nehéz érzés, vágyom valami nagyra, gyorsra, pörgősre, amiből én is részesülök, nem csak a hitelezőim. Mit lehet ilyenkor tenni? A 20 évig vállalkoztam, és most elveszítettem mindent, és újra kezdem a mínuszból tőke nélkül.
Van tipped? Miket tisztítsak, miket kérdezzek? Wow, cool. Thank you so much, Hedwig. I would say you can use what energy, space, and consciousness can me and my body be to create money with total ease. So everything that prevent good and bad, pot, pop, all nine shores, boys and beyonds. And also, what energy, space, and consciousness can I be to create from the space of me? So everything that prevents you from that, right and wrong, good and bad, pot, pop, all nine shores, boys and beyonds. Köszönöm szépen, Hedvig, a kérdésedet. Azt használnám, hogy milyen energiatérül és tudatosság lehetek én és a testem, hogy teljes könnyedséggel teremtsem a pénzt, és mindent, ami ezt nem engedi neked, azt potpok, és azt kérdezném még meg, hogy milyen energiatérül és tudatosság lehetek én és a testem, hogy önmagam térüléből teremtsek teljes könnyedséggel, és mindent, ami ezt nem engedi, azt pedig potpok. Teljes helytelen. Jó, rossz potpok, mind a 9 rövidek fiúk és túl van túl. And what if we actually created everything that we have as our lives today? So what if we also create the debt we have? The cool thing is that what we have created, we can also uncreate. So what would you actually like your life to be? És mi van akkor, hogyha az egész életünket mi hozzuk létre, mi teremtjük? Tehát mi van akkor, hogyha az adósságokat is mi teremtettük, és mindent, amit te teremtesz, azt valójában képes vagy nem teremtetté tenni is. Tehát milyennek szeretnéd valójában az életedet? And also, are you proving to yourself how cool you are, that you can create from nothing and change it all over, since you're doing this up and down all the time? Guess what? You are cool. You are a potent creator, and you can create whatever you feel like. So what would it take for you to create from joy, not just to pay the debt, from joy, from the space of you, to create something that is bigger and juicier and more fun that you haven't even thought of so far? So everything that is right and wrong, good and bad, pop, all mind, short, and beyonds. És az lenne még a kérdésem, hogy próbálsz-e itt valamit bebizonyítani ezzel, hogy mindig ugye ezek a hullámvölgyek és hullámhegyek, hogy most éppen van pénz, most nincsen, és most van, és hogy csak abban volt eddig esetleg az örömöd, hogy ugye elveszítettél mindent, és bebizonyítod, hogy azért is erős vagyok, és újra tudom teremteni? Hát képzeld el, valójában tényleg erős vagy, és tényleg képes vagy bármit megteremteni az életedben, úgyhogy mi kellene ahhoz, hogy valójában az önmagad teréből teremtsd az életedet. És mindent, ami ezt nem engedi, helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a 9 rövidek fiúk, és túl van túl. And another thing that comes to my awareness, Hedvig, are you willing to have money? We need to be willing to have money, because if we just create money, but we're not willing to have it, it will disappear from us, right? So are you willing to have money? Create money and have money. So everything that is right and wrong, good and bad, pot, pop, all nine shorts, boys and beyonds. Tehát a kérdésem még az lenne, hogy hajlandó vagy-e pénzzel rendelkezni. Nem csak megteremteni a pénzt, hanem rendelkezni vele, mert amikor csak teremted a pénzt, az nem azt jelenti, hogy lesz is neked pénzed. Tehát, hogy hajlandó vagy-e tényleg arra, hogy rendelkezzél és birtokoljál pénzt. És mindent, amit ez felhozott, azt hajlandó vagy elpusztítani, nem teremtetni, tenni helyes, helytelen, jó, rossz, potpok, mind a 9 rövidek fiúk, és túl van túl. Cool, thank you so much, Hedvig. So what energy, space and consciousness can you be to create money with total ease? I would also totally recommend you to start a 10% account if you haven't so far. That is one of the tools in Joy Business and in Access Consciousness to create more money. And please read the Joy Business book if you haven't. There are so many tips and tricks in that one. So I wish you all of luck and hope that helped in some way. Köszönöm szépen, Hedvig. Tehát milyen energiatérő és tudatosság lehetsz te és a tested, hogy teljes könnyedséggel teremtsd a pénzt, és ha
van hozzá kedved, akkor olvasd el a Joy of Business könyvet, mert ebben nagyon sok tipp és trükk van abban ahhoz, hogy milyen eszközöket használhatsz ahhoz, hogy könnyedén teremtsél magadnak sokkal több és több pénzt. Köszönöm szépen! Okay, thank you, Katarina, and thank you, Julia. Just before we move on, just want to remind everyone that if you'd like to ask questions online, like right now, you can find the chat function on the top left corner. That should be there for you. So, the next question is from Sylvia. So she's saying, marketing and business, like for marketing my business, like for clients or on Facebook, is really tiring for me. And it became equal to a sort of self-adulation, fulsome words and texts, which makes me sick. I know that what I'm doing is true and accurate and it works. But how can I reverse this? How can I turn this around? How can I turn it from heavy to joyful? How can I do something different than the usual marketing strategies? And as it's working for those as well who don't advertise themselves, this whole circle somehow stocks the flow in me and around me, and also stocks the balance of the income and expenses. Thank you. Tehát a következő kérdésünk Szilviától jött. Az üzletem kliensek, csoportra, tagok meghívása az Access-ben vagy más önismereti tudatosságfejlesztő jellegű témákban marketingezése nagyon fárasztó számomra, és egyenlővé vált egyfajta öntömjénezéssel, mézes-mázos szövegekkel, amitől rosszul vagyok. Tudom, hogy amit csinálok hiteles, működik. Hogy lehetne ezt az egészet átfordítani? Görcsösség helyett valódi örömmé. És a bevált, csontra rágott marketing stratégiák helyett valami más csinálni, hiszen annak is megy, aki egyáltalán nem hirdeti magát. Ez az egész kör nagyon megakasztja bennem és körülöttem az áramlást, az egyensúlyát a bevétel-kiadás témának. Köszönöm szépen. Cool, thank you so much, Sylvia. One of the tools within Joy of Business is actually that there are three types of people or three energies that we need to have a successful business, and they are a creator, mover, and connector. Köszönöm szépen a kérdésedet, Szilvia. Az egyik információ, ami itt van a Joy of Businessben és eszköz neked, hogy ahhoz, hogy egy sikeres üzleted legyen, ahhoz három személyre van szükséged, egy létrehozóra, egy mozgatóra és egy kapcsolattartóra, vagy egy kapcsolattartóra. And creators are the ones who have a million ideas and come up with new things all the time. And sometimes they make themselves wrong because they don't go through with all the ideas. And that's... Sorry. A létrehozók, vagy teremtők, azok, akiknek mindig nagyon-nagyon sok ötlet van a fejükben, és utána nagyon gyakran rosszá teszik magukat azért, mert nem valósítják meg az összes ötletüket. And that's where the movers come in, because a mover is a person who is able and willing to take things forward, who is aware of structures and systems and aware of what is required tomorrow to get things going. És ilyenkor jön a mozgató a képbe, aki a struktúrákra, a rendszerekre éber, és az, aki éber arra, hogy mi az, ami szükséges ahhoz, hogy holnapra már például az egészet mozgásba tudjuk lendíteni. And the third type or energy is connectors. People who with ease connects, talks to people, talk on the phone, mingle with people in social events and talk to people and recommend services or products. And PR, for example, or hairdressers can be excellent connectors because they talk a lot and they see the connections between people and recommend services, for example. És akkor a harmadik pedig a kapcsolattartó. Ő az, aki a kapcsolódásokat tartja és teremti ebben az egész üzletben. Ők például lehetnek ezek a PR-osok, vagy bárki más. Például egy fodrász is nagyon jó kapcsolattartó lehet, mert ő az, aki beszélget nagyon sok emberrel, és az információk áramlásához hozzájárul.
And sometimes we can be all these three energies, but we might have a preference. And sometimes we can be really good connectors, but sometimes it's not so easy to connect for ourselves and for our own services or products. So I would say, Sylvia, see if you can invite someone to connect for you and to help you to connect your business and get it out there in the world. So let's see if that changes something for you. És ez a három energiaminőség, ez igazából képes vagy te mind a háromra, hogy te legyél ez, és lehetséges-e az számodra ebben az esetben, Szilvia, hogy neked könnyebbséget jelentene az, hogyha esetleg találnál valakit, aki a kapcsolattartód lenne, aki kapcsolódik az emberekkel, és az információt hagyja áramolni rólad másokhoz is. And something else that I think of is to use the energy pools. So if you have done the foundation class, previously called Foundation Level 1 in Access Consciousness, you have played with energy pools already. And if not, we can actually play with that right now. És egyébként használhatod az energiahúzásokat is, hogyha voltál már alapozó tanfolyamon, vagy ahogyan eddig hívták az alap 1-es tanfolyamokon, akkor már valószínűleg játszottál ezzel, és ismered ezt, de egyébként, ha gondoljátok, akkor most is játszhatunk vele egyet. So energy pools is a way to actually connect with people and get their awareness about you and what you have to offer. So I will ask everyone to just drop their barriers, and I will let Julia translate this first, and then we will play with energy pools right now. Be prepared. Thank you. Tehát az energiahúzásokkal valójában azt tudod, kapcsolódni tudsz az emberekhez, és képes vagy éber lenni arra, hogy mi az, amire szükségük van nekik tőled. Ezt most úgy fogjuk kezdeni, hogy kérek szépen mindenkit, hogy dobjátok le és eresztétek le a falaitokat, és akkor jöhet a következő lépés. Okay, so please drop all your barriers right now. Kérlek, engedd le az összes faladat. You can close your eyes if that's easier for you. You can have your feet on the ground and just let go of all the barriers that you have put up, all the masks, the protections, everything that you have put up for people not to see who you truly be. Ha gondolod, becsukhatod a szemedet, lerakhatod a talpaidat a földre, és csak kérlek szépen, hogy az összes védelmezést, az összes faladat engedd le, amiket azért húztál fel, hogy az emberek ne láthassák azt, hogy te ki vagy valójában. And pull energy right now. And if you wonder how to do it, you have already started. So just pull energy. It's not a breathing thing, nothing. You just ask the energy to run. So pull energy from everyone out there in the whole world who might be interested in what you have to offer here on this planet. Just pull energy from them right now. És kezdj el energiát húzni, hogyha most azon tűnődsz, hogy vajon ezt hogy kell csinálni, akkor az azt jelenti, hogy már el is kezdted. Tehát ne gondolkodj rajta, nem kell semmilyen légzőgyakorlatot csinálni hozzá, csak kezdj el energiát húzni mindenkitől ezen a bolygón, aki esetleg kíváncsi lenne arra, hogy mi az, amit te tudsz ezen a bolygón ajánlani, felajánlani, amit esetleg senki más nem tud. Csak húzzál tőlük energiát, és húzzál tőlük energiát. So pull energy from everyone who might be interested in what you have to offer, and even more. And then you send back small trickles of energy back to these people for them to find you. Okay? Tehát csak húzzál tőlük energiát, mindenkitől, akit érdekelhet az, amit te tudsz nekik ajánlani, és utána egy picit fordítsd meg az energiaáramlást, és ilyen szivárogtasd vissza egy kevés energiát azzal az információval, hogy ők megtaláljanak téged ezen a világon.
Thank you so much. That is one of the tools that we teach in Joy Business to create more business for us. So Sylvia, I hope that you found some of those tips useful. Thank you so much for your question. Tehát ez az egyik eszköze, amit használunk a Joy of Businessben. Köszönöm szépen, Szilvia, a kérdésedet, remélem, hogy hasznokra válik az, amiket most itt elmondtam. I'm also personally really grateful for this exercise. It was so much fun. I even, as if not only the walls were gone, but also a lot of expectations and projections about business, as if they were just dissipated. So thank you. It was really funny. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen kifejezetten ezt a gyakorlatot is, mert ahogyan csak ledobtam a falaimat, már is elkezdtek eltűnni, nem csak hogy a falak, hanem ezek az elvárásaim és ítéleteim az üzletről, úgyhogy köszönöm. Okay. So, we've got more questions. So the next one is from Andrea, and she's asking that from the numerous marketing strategies, how can I choose which is the most appropriate for my business? A következő kérdésünk Andreától jött. A rengeteg marketing eszközből hogyan választom ki az üzletem számára megfelelőeket? Oh, I love that question. Thank you so much, Andrea. When we create something, we write a book, we paint something, or we create our business. Our business, book, or painting is an entity of its own, with a consciousness and with an awareness of its own. Köszönöm szépen, Andrea, a kérdésedet. Amikor teremtünk valamit, például írunk egy könyvet, elkezdünk egy üzletet, vagy bármi ilyesmit csinálunk, akkor ez a könyv, ez az üzlet, ez a festmény, ez egy külön entitás, aminek van saját tudatossága, és van saját ébersége. And that means that we can actually ask questions. We can ask our business questions, and we can ask the book or the project, the painting, whatever it is, questions. So I would suggest that you can play with asking questions of your business. Okay, business. So what marketing strategies do we need to start with, for example? Tehát ez azt jelenti, hogy tehetsz fel kérdéseket a festményednek, a projektednek, a könyvednek, vagy éppen az üzletednek. Tehát például az üzlettől megkérdezheted, hogy rendben, üzlet, milyen marketing stratégiákkal induljunk neki ennek az egésznek. Another thing you can play with is if you have, for example, decided that, okay, so I will have some help with PR, for example. So PR is one marketing strategy. Okay, so if I do this investment in PR, how would my life be in 5 years? Light or heavy? And if I choose not to invest in this PR campaign, how would my life be in 5 years? Light or heavy? So that can also give you an indication. And you can ask also, so will this create more? So will this create for me, for my business, and for the planet, actually? Tehát azt is megkérdezheted, hogy mondjuk most vegyük azt példának, hogy van egy ilyen PR stratégia, amit választhatnál, és megkérdezheted azt, hogy oké, hogyha ezt választom, ezt a PR stratégiát, akkor milyen lesz az életem 5 év múlva. És ez most könnyű vagy nehéz? És hogyha ezt nem választom, ezt a PR tervet, akkor milyen lesz az életem 5 év múlva? Ez könnyű vagy nehéz? És utána megkérdezhetem azt is, hogy rendben, ez most teremteni fog nekem többet? Ez teremteni fog önmagamért? Ez teremteni fog esetleg a világért? I hope that helps some for you. And when we have this perspective that to choose what works for ourselves, for our business, and for the planet, we create from the kingdom of we instead of the kingdom of me. And that's much more fun from my humble opinion. És valójában, amikor
abból a térből választunk, hogy mi az, ami többet teremt nekem és a bolygónak is, akkor a mi királyságából választunk, és nem az én királyságom, én királyságából, ami az én szerény véleményem szerint sokkal-sokkal könnyedebb. It's so interesting you included the planet in this equation. It's I don't think I've that's something really light. It's so expanding, like including the planet. Is it like we are creating for the future of all of us, or? Köszönöm szépen, nagyon, nagyon érdekes, hogy beleraktad ebbe az egészbe most az egész bolygót is, mert hogy annyira könnyű lett ez az egész, olyan, mintha ezáltal mindannyiunk számára teremtenénk valamit. So I think this is something that I love to talk about this, because we are all one on this planet, and we are one with this planet. We are all energies. So when we create something, it's not like we are alone. We are one. And when we create, if we include the planet and everyone else, it's for me, it's much more expansive and much lighter. So I'd like to speak about the concept of benevolent capitalism also, but I will let Jula translate them for it. Thank you. Szóval valójában, amikor a bolygóval együtt teremtünk, akkor nem próbálunk ellenállni annak, hogy valójában mi mindannyian egyek vagyunk a bolygóval, egyek vagyunk egymással, és ebből a térből teremteni számomra sokkal könnyedebb, sokkal kiterjesztőbb. És szeretnék egy kicsit most beszélni a jóindulatú kapitalizmusról is. So, what if business is creation? And what if it is all about creating more possibilities? So creating possibilities in not creating profits, not only profits. It can be profit as well, but creating more for everyone. Tehát ugyebár az üzlet az egyfajta teremtés, olyankor létrehozunk dolgokat. És mi van akkor, hogyha ez arról szól, hogy lehetőségeket teremtünk, és nem csak profitot. Tehát beleértve akár a profitot is, de hogy valójában több lehetőséget mindenki számára. So benevolent capitalism means good for all, for everybody. And that's not really what we have equaled capitalism to be. Sometimes we talk about having people who make a lot of money, they are bad. You know, all those points of view. But what could you actually change on this planet with a really huge wealth? Szóval a jóindulatú kapitalizmus arról szólna, hogy ami mindannyiunk számára valami jó. Mert ugye a tradicionális kapitalizmus az nem igazán azt szeretné teremteni, hogy mi az, ami többet teremt mindannyiunknak, de mi van akkor, hogyha az, ami számodra könnyű, amit te tudsz üzletként teremteni, az valójában mindenki számára valami többet teremt. So if we take Bill Gates as one example, he has created a lot of really huge wealth. He didn't have that money from the very start, right? So he created that, and now he pays back to society and to the planet. So he makes a huge difference in the third world with school systems and healthcare systems, for example. And that is benevolent capitalism, from my perspective. Nézzük például Bill Gates-t. Ő például nem úgy kezdte, hogy sok pénze volt, hanem ő megteremtette önmagának ezt a sok pénzt, és most már tényleg rendelkezik sok pénzzel, viszont egyre többet és többet ad vissza a társadalomnak. Elkezdett támogatni a harmadik világban az iskolák létrehozását, és sok-sok fejlődést, és mindent támogat a pénzével. Tehát ez az én nézőpontomból már is egy jó indulatú kapitalizmusnak számít. Okay, thank you. This is really interesting. So the next question is from Laszlo.
So he's asking, how can I make 500,000 forints a month with ease and effortlessly? How can I earn this amount while keeping my freedom, health, enthusiasm, power, joy and love? A következő kérdésünk Lászlótól jött. Hogyan kereshetnék $500,000 minden hónapban könnyedén, megerőltetés nélkül? Hogyan kereshetném meg ezt az összeget, megtartva a szabadságomat, egészségemet, lelkesültségemet, erőmet, vidámságomat, szeretetemet? Thank you so much. How is not really a word that takes us further. It's more, it takes us to conclusion. So I would like to talk about ask and you shall receive, because that works. And when we ask something, keep it open. De hogyan az nem egy olyan szó, ami valójában több lehetőség felé visz minket, hanem gyakran inkább a következtetések irányába. Azonban kiemelném itt a kérj és megadatik eszközét, mert ez valójában működik. Tehát kezdj el kérni és kérdezni, és mindezt nyitottan. So another way of asking could be, what would it take for me to create more than 500,000 Hungarian forints or more a month with total ease? So everything that prevents me from that, right and wrong, good and bad, pod, pop, online, shorts, boys and beyond. Tehát például az egyik példája lehet annak, hogy hogyan lehet ezt így nyílt kérdésként feltenni, mi kellene ahhoz, hogy $500,000 vagy még annál is többet teremtsek minden hónapban teljes könnyedséggel, és mindent, ami ezt számomra akadályozza, helyes, helytelen, jó, rossz, pop, mind a 9 rövidebb fiúgés túl van túl. So when we would like to invite and create more money in our lives, I see in the chat that Rita asks, how can I really use my abilities to create money? What if it is not about abilities? What if money is an energy and we can just ask for it? But we need to be willing to receive it. Tehát valójában, sorry, I was lost for a second. Can you please repeat this? Absolutely. So it's great. Let's talk about ask and receive. So ask and you shall receive. That really works. So when we ask, we also need to keep it open, and we need to be willing to receive also. Tehát amikor a kérj és megadatokat nézzük, akkor ugyebár kérned kell, viszont hajlandónak kell lenned mindezt befogadni. Tehát legyél nyitott a befogadásra is. And Rita has a question in the chat here. How can I really use my abilities to create money? And what if it is not about abilities? So what if money is an energy and you can just ask for money to come to you? És Rita kérdezi itt a chatben, hogy hogyan használhatnám a képességeimet arra, hogy több pénzt teremtsek, és mi van akkor, hogyha ez nem arról szól, hogy képességekről, hanem arról a hajlandóságról, hogy hajlandóak legyünk ezt az energiát befogadni és kérni. So we also need to accept that money can actually come from a lot of different directions and come to you in ways that you haven't expected. So everywhere you have decided that you can create money only via hard work, can we please destroy and create all that? Right and wrong, good and bad, pop, online, shorts, boys and beyond. És ugye gyakran vannak ilyen döntéseink és számításaink azzal kapcsolatban, hogy honnan lehet nekünk pénzünk, és mi kell ahhoz, hogy pénzünk legyen. Tehát az összes elvárásodat és döntésedet arról, hogy például csak kemény munkával lehet pénzt szerezni, azt hajlandó lennél elpusztítani, nem teremtetté tenni, pot-pok. Okay, so can we move on with the questions? Yeah. The next question is from Maria. So how can we let go of our limitations? How can we let go of anything at all? Of course, I say that I don't need that thing that stops me from going forward in my life, but what can I do in reality to be able to go beyond something? As most of these are not in my conscious mind, but in the unconscious, I decide that everything is possible from tomorrow, and then what's next?
how can I explore and recognize that's something that I'm best at? As when I truly acknowledge myself, then there are really a lot of things I'm good at. But after a while, I get bored of everything. I don't find the thing that I could do with true passion. Or actually, I would love to be dancing all day, but who would pay for that? I'm 53 years old. A következő kérdésünk Máriától jött. Hogyan lehet a korlátozásainkat elengedni? Egyáltalán hogyan kell bármit is elengedni? Persze, hogy azt mondom, hogy nem kell az nekem, ami miatt nem tudok haladni az életben, de mit tegyek a valóságban, hogy tényleg túl tudjak lépni valamin? Hiszen ezek többsége nem is a tudatos elmében van, hanem a tudattalamban. Eldöntöm, hogy holnaptól minden lehetséges, és aztán hogyan tovább? Hogy fedeztem fel azt a valamit, amiben én a legjobb vagyok? Hisz igazából, ha igazán elismerem magam, akkor tényleg sok mindenben jó vagyok. De egy idő után mindent megunok. Nem találom azt, amit igazi szenvedéllyel tudnék csinálni. Vagyis pontosabban szívem szerint egész nap csak táncolnék, de ki fizetne nekem ezért? 53 éves vagyok. Thank you so much, Maria. Yes, we can let go of limitations if we are willing to. So truth, are you willing to let go of all your limitations and be and do whatever you can actually be and do as the potent creator you truly be? Everything that is right and wrong, good and bad, pod, pop, online, short, sports, and Köszönöm szépen a kérdésedet, Mária. Igen, igazából mindannyian képesek vagyunk megszabadulni és elengedni a korlátainkat. És mi kellene ahhoz, hogy hajlandó legyél elengedni a korlátozásaidat, és az a potens, erőteljes személy legyél, aki valójában te vagy, és mindent, amit ez felhozott, azt helyes, helytelen, jó, rossz, potlok, mind a 9 rövidebb fiúk és Stiglandú. And I'm happy to hear that you do acknowledge that you are good at many things and that you have a lot of capabilities. So that's really a key, to acknowledge yourself and your creations every day and be grateful what you have created. We can even be grateful for the crap we have created. Wow, look at all this debt I created, or whatever it is. I'm potent, I can create something else too. És köszönöm szépen, nagyon nagyszerű, hogy legalább elkezdted elismerni azt, hogy ezeket mind te teremted, és hogy elismered azt, hogy nagyon jó vagy sok mindenben, mert valójában amikor elkezded elismerni a dolgokat, az meg tudja változtatni az életedet. Mi lenne, hogyha minden nap elismernéd mindent, amit te létrehozol és teremtesz, akár az összes szarságot is. Tehát, hogyha elismered azt a adósságot, amit megteremtettél, akkor megkérdezheted azt is, hogy rendben, ezt én teremtettem, akkor mi másra használhatom ezeket a teremtő kapacitásaimat. And don't judge yourself. That's actually also a Joy Business tool, that please acknowledge what you have created and ask for more to come to you, and ask yourself, okay, so what else can I create? What else can I add to my business and to my life? And don't judge yourself. Okay? És a következő eszköz, amit használhatsz, ez is szintén egy Joy of Business eszköz, az az, hogy ne ítélkezz magad fölött. Valójában minden alkalommal, amikor ítéleteket mondasz magad fölött, azzal szűkíted a lehetőségeidet, és mi van akkor, hogyha képes vagy arra, hogy ítélet nélkül ránézz önmagadra, és ezáltal belépjél egy nagyobb lehetőséget elébe. And Maria, I would like to ask you, what is really fun for you? What is light? What is easy? What is so fun for you that you lose all sense of time, for example? So what would it take for you to invite more of that to your life? És még azt szeretném tőled, Mária, megkérdezni, hogy mi az, ami igazán örömteli számodra? Mi az, amit nagyon-nagyon szívesen csinálnál folyamatosan, és mi kellene ahhoz, hogy ebből még többet invitálj az életedbe? So, you are bored. When we experience that we are bored, sometimes we have just too little to do. So, have all of you heard about the concept of humans and humanoids? So, Jula, sorry. Thank you. Tehát lehetséges, hogy csak már egy kicsit elkezdtél unatkozni?
Tehát könnyen lehet, hogy amikor unatkozol, akkor csak még több dolgot szeretnél hozzáadni az életedhez. Hallottátok már az emberek és a humanoidok közötti különbségről a koncepciót? So humans, this is just, nothing is better or worse, or it's just, we are different. So humans are the people who are completely okay with having a 9-to-5 job, doing the same thing. They do not really appreciate change, and they always know what is right and what is wrong, and they never judge themselves, but they judge everyone else. Tehát az emberek, ez most nem arról szól, hogy bárki jobb vagy rosszabb a másiknál, csak arról, hogy vannak az emberek, akik mondjuk teljesen rendben vannak azzal, hogy egy normál 8 órás munkaidejű munkában ugyanaz minden nap csinálják, és nem szeretik igazán a változást, és mindig ítélkeznek mindenki más fölött, hogy mi a helyes, mi a helytelen, viszont soha nem ítélik meg önmagukat. And humanoids always want new things and more and new things and to try something new. And humanoids tend to judge themselves all the time. They are willing to change on a dime and all the time just have new things coming into their life. So according to this, Maria, are you human or humanoid? Truth. Tehát a humanoidok pedig azok, akik folyamatosan az új dolgokat szeretik, akik szeretik a változást, mindig újat, mindig változást keresnek. Ők azok, akik inkább önmaguk fölött ítélkeznek folyamatosan, és hajlandóak a másodperc töredéke alatt megváltoztatni bármit. Tehát ezt figyelembe véve Mária, igazság, te most ember vagy humanoid? So when we are bored as humanoids, we might need to invite and to start new projects in our lives. Because normally humanoids need to have like 10 to 15 different projects going at the same time, because otherwise we lose speed, we lose energy, and we feel bored. So come on, invite something more to your life. What is fun for you? Just do it. Dance, 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 dance. Szóval humanoidként valójában mindig újat és újat szeretnénk invitálni az életünkbe, és mi kellene ahhoz, hogy még több újdonságot beletegyél az életedbe, mert humanoidként elkezdesz unatkozni, hogyha nincsen legalább 10-15 projekted, vagy valamit, ami történik valamit folyamatosan veled az életedben. Úgyhogy mi kellene ahhoz, hogy tényleg ezt invitál? Csak táncolj, táncolj, táncolj! And I'm so grateful for these questions. And many of the tools that we have talked about and used just throughout these 50 minutes so far, we will actually cover more in the one-day class, which is called Business Done Different. And the next possibility to do that for the Hungarian crew is February 20th in Budapest. Köszönöm szépen nektek. Ebben az 50 percben is már nagyon sok eszközt megnéztünk és használtunk, és ezeket az eszközöket az egynapos tanfolyamunkon, az egy másik út az üzletben című tanfolyamon valójában sokkal nagyobb mélységében átnézzük, vesszük őket, és még ki is egészítjük sok-sok plusz információval, és erre a következő lehetőségetek február 20-án lesz Budapesten. So I will actually travel to Germany later this week and facilitate this class. I do love it. So and what we do in that one day is that we work with all the limitations and all the fixed points of view we have around business and money, for example, and let go of that. És ezen a héten egyébként megyek is Németországba még egy ilyen tanfolyamot facilitálni, amit én egyszerűen imádok. Ezen a tanfolyamon játszunk ezekkel az eszközökkel, és megszabadulunk az összes fix nézőponttól és korlátozástól, amikkel rendelkezünk a pénzzel kapcsolatban. And we go through different tools to create more business, like energy pools, for example, that we played with a little bit. And we go through a lot of different tools to change our financial reality and create more money in our lives and our businesses. So it's really a fabulous day, and you don't have to have any prereqs. So you are welcome to play if you choose to.
Szóval ezen az egynapos tanfolyamon nagyon sok eszközzel játszunk, nagyon sok eszközt arra tudunk használni, mint például az energiahúzást, hogy még több dolgot invitálhassunk az üzletünkbe, és ezen kívül sok minden korlátozástól is meg tudunk szabadulni, és kérdéseket teszünk fel, és játszunk, és ilyen játékos gyakorlatokat csinálunk ezen a tanfolyamon. Hogyha úgy érzed, hogy ez számodra egy ilyen örömteli, mókás dolog lenne, akkor nagyon szívesen látunk téged is. And Katarina, would you tell us who would you recommend this course to? Is it for those who already have business, or for those who don't have business and are thinking about that, or not even thinking about business? Or if you have a life, I would recommend this class. You don't need to have a job. I would love to see every student to have all these tools to create their lives, really. So you can be employed, you can be a student, you can be retired, you can be a child. I love to have children in this class. So it doesn't matter. Or you can be a business leader of a huge organization. It doesn't matter. I've had all kinds of people coming to this class, and everyone gets out of it what they desire, so it's really cool. Tehát a kérdés az volt, hogy kinek ajánlod ezt a tanfolyamot, csak azoknak, akiknek van már üzletük, vagy kinek, és a válasz pedig az volt, hogy hát bárkinek, akinek van egy élete. Igazából ezek az eszközök mindenkinek ahhoz, hogy az életében több öröm, több könnyedség legyen, ez nagyon hozzá tud rá járulni. Nagyon szívesen veszem azt, hogyha gyerekek jönnek, imádom azt, hogyha diákokkal együtt nézhetjük meg, hogy mi lehetséges, még nagyon hasznára tud válni azoknak is, akik egyébként ténylegesen vállalatigazgatók, vagy bárkinek, aki úgy érzi, hogy valamilyen örömteli dolgot szeretne az üzletével és az életével kezdeni igazából. Thank you. And sorry. You go, Linda. Okay, just thank you for this. It's really exciting. It looks like business can really be joyful. And but before that course, there's going to be another webinar, another joyful webinar on the 2nd of February, and the title of which is "What does money mean to you and what does business mean to you?" with you and Francesca and Gyula and Maya. Tehát még a 20-ai tanfolyam előtt még lesz még egy ilyen webináriumunk február 2-án este 7 órától. Ennek az lesz a címe, hogy mit jelent neked a pénz és mit jelent neked az üzlet. Ezen Katarina lesz, Maja lesz ott, Francesca lesz ott, és én leszek még ott. Yes, I'm really looking forward to that, and I apologize. Today we don't have time to answer all the questions you have sent in. I'm so grateful for the questions you have sent in, and please feel free to play with us on the next webinar and come with your questions there, and we'll hopefully see to that we can facilitate everything we can during that webinar. So that's I would like to talk to you again. That would be so fun. And Gyula, don't you have something to translate and Yes, thank you. Yeah. Tehát én is nagyon várom már ezt a következő webináriumunkat. Nagyon sajnálom mindenkinek, akinek nem tudtunk esetleg a kérdéséhez ma eljutni. Viszont köszönöm szépen, hogy küldtétek a kérdéseiteket. Hogyha a másodikaira lesznek még kérdéseitek, akkor küldjétek el nekünk, és megpróbálunk azokra is válaszolni. És én pedig még szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét még egy lehetőségre. Ez pedig január 30-án lesz Könnyed üzlet a pénz öröme címmel, délután 3:30-től 5:30-ig Budapesten. Fazakas Évával ketten tartunk egy ilyen rövid access bevezető tanfolyamot, és aki ezen részt vesz, annak annyival kevesebbe fog kerülni az egynapos Joy of Business tanfolyam, hogyha ezt szeretnétek választani. Tehát, hogyha bárkinek úgy érzitek, hogy az üzletéhez hozzájárulna ez, akkor keressetek bátran, és válaszolok bármilyen kérdésetekre. Would you like to translate yourself, please, for the English-speaking program? Okay, so I just wanted to let the Hungarian people know that we also have one interesting program called
ease with business and the joy of money. We are facilitating an Access Intro class with Eva Fazekas on the 30th of January. And for those who are joining the Joy of Business 101 class, the Business Done Different class in February, will get, well, actually, yeah, the amount that they pay for the intro class will be used for the Joy of Business one-day class too. So this is just a special opportunity for the Hungarian people, folks. And thank you for letting me share this information. Yeah, that's so great, and thank you so much for creating even more possibilities for people to play with these tools to create more in their lives. And I am very grateful for you guys. Thank you so much, Jula, and thank you so much, Linda, and thank you all guys online. You are amazing. And if you feel that these tools are interesting, please play with them. Buy and read Simon Melasa's book, The Joy of Business, and look at everything that is free. There is a lot of free stuff online. Just play with it and see if it changes something. And I really hope to see you live one day. Thank you so much. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt velünk, köszönöm szépen Gyula, köszönöm Linda, köszönöm az összes résztvevőnek, aki hallgatott minket, és hogyha esetleg ez érdekel titeket, akkor nézzétek utána, még nagyon sok ingyenes anyagunk is van már igazából. Elolvashatjátok a Joy of Business című könyvet is, hogyha tudtok angolul, és sok lehetőségetek van, és nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha egy napon pedig élőben is találkozhatnánk. And this webinar will be sent out to everyone, or the link to the replay will be sent out to everyone registered, so you can look again. És a linkjét ennek a webináriumnak, hogy újra nézhessétek, meg fogjátok kapni mailban. Mindenki, aki részt vett. And don't forget to have fun, because as Katarina said, money follows joy. Thank you, guys. Szórakozzatok jól, mert Katarina mondta, hogy a pénz az örömet követi. And thank you so much, Katarina, for doing this webinar with us. My pleasure. Thank you so much. Köszönjük szépen neked is, Katarina, hogy itt voltál velünk. Thank you, Linda and Jula and everyone. Bye-bye now. Thank you. Bye. Goodbye.